a man? Wait a minute. You are the dude in the relationship. Wool up, just wool up. Mimi sijui kuomba wanaume pesa, especially if tuna date. Get out of here, man, shit! Every lady, jaribu kutafuta ka hustle kadogo. Yeah. Hustle tu kadogo. Uza sweetie, uza kitu something small. Utakiti uone bethu demi yangu anatengenezanga nywele anatoanga pesa wapi? Do you know you're supposed to ask yourself that? I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Lakini ujue hata wewe unafaa kumuonyesha he's not the only man in the world. Unajua ukimpatia opportunity atakukalia. It's me, I know men are made to feel on top. You get it? If you don't get it, forget about it. Hello people. Wow. Karibuni sana tena kwa show yetu. And our guest is back again, Kate. Umemwaje? To continue the topic. Yeah. Kurudi katika boma la wasichana wenye. Karibu sana. Asante. Baby girl, how are you? I'm fine. How has your week been? My week has been so fine. I can't complain. Yeah. So today we'll be talking about exes yet again, once again, but on a different aspect. Is it okay to talk to your ex? Is it okay to hang out with your ex? And is it okay to talk about your ex with your current partner? That will be the topic for today. Changamke. Okay. Kila mtu ako na say yake. I believe kila mtu ako na opinion yake. So welcome to our show. I hope you're going to subscribe, you're going to share our content, and you're going to like. Yeah, and my name is Shiro. Kate. Hadassah. Okay. Sasa, tuanze. Is it okay to talk to you? Of course, I see no problem talking to my ex. And it depends with what you're talking about. As long as see relationship going backwards, hakuna mambo ya relationship tena, we can talk and go for outs and do anything together. Oh, okay. For me, let me say, it depends. Mimi na ex wangu tuliachana aje ndo tuongee. Unaona? Sasa there is no way I can communicate with my ex na venye tuliachana it was in a bad way. Because tutakuwa tunaambiana nini? Unajua tunaweza communicate usikie tuliwana ama tu communicate usikie tulisaidiana. So it all depends na foundation yenye mliachana nayo. Mliachana aje? Yeah, that's the deal. I guess I'm on the same page. I don't see anything wrong talking to your ex. Depending on what you're talking about, the circumstance of talk, and how you people part ways. Yeah. Always say, kwa kila relationship, there must be that one thing that ni wawili mlisaidiana. Sasa ikwangi tu kupigana na nini. Lazima that one person kuna kitu alikufanyia kwa Ideas. there is either that one thing you saw that this person can help me do. Especially tuseme na vitu na business or stuff, but pia inadepend na venye tuliachana. Na get and again it also depends whether you people were friends before. Yeah. You see, but me nakuanga against people dating their friends. Juu mkiachana na mwachana vibaya hadi your friendship itaisha. You see, but I don't see anything wrong with you talking to your ex. But here's the thing, unakuwa na shida nyingine. If you're dating, do you think it's okay? Okay, if I'm dating. If you're already dating. Oh my God. If I'm dating, then I communicate with my ex. It's When not you're bad. dating. It's not bad. Don't you think it's disrespectful to your partner? So long as yeye mwenyewe anajua. Unajua kuna venye ukiingia kwa dating, of course hiyo msi anajua huko peke yako. Anajua like tuseme my director anikatie. Akinikatia anafaa ajue asikuwa single. You had someone. I had someone. Yeah. Na kama kuna interest anaweza niuliza kuhusu your ex. Unaona? But kama the guy you're dating hatakangi stories za ex wako, then it's good uachane na ex wako.
Yeah. Juu then if yeye ako against it, then you do it, itakuwa disrespect kwake. So ni kama mimi, let me say then on my side, if my guy I'm dating is communicating na ex wake, nitakuwa na question marks. Wanaambiana nini? Yeah. So lazima niambie waliachana na base gani, na what do they communicate. I'll be curious to know What they talk about. Yeah, they talk about what. So it all depends with that. Yeah. Madam Kate. For me, it's not good and it's not bad. As long as you have the communication between me and the current guy that you are dating with. Because ile siku yenye atafungua hivi macho aseme let's cleanse our phones, akutane mlikonga kama mnataka kurudiana, Fanya sanitization. exactly. Sasa it's better we deal. Yeah. Niongee naye ama nisiongee, ama I do. When he calls or when he chats with me, namuonyesha ananiongelesha na chat. Ndio hiyo itakuwa like I'm pure now. Hapa hakuna story na kukorofishana, kwa sababu nilikuonyesha na kitu yote nafanya nakwambia. Nakwambia. I think I think it depend on circumstance. Yeah. If I'm dating and I talk to my ex, isikuwe ni on a daily basis. Wacha tukiongea ikue kuna reason yenye tunaongea. Yeah. Unaona? Kuna reason yenye tunaongea kitu tangible, but si eti my partner anakanga akiwa insecure that my ex calls me all the time. You see? Ama we talk all the time. And if I talk to him, but then I can go tell my, by the way, so called me, alikuwa anataka nini, alikuwa anataka hivi na hivi. Ama maybe if it's cause me I have an ex mwenye, we are maybe tunafanya kitu kama busy hivi. It's mutually business, there's nothing else. It's respectful for me to go tell my partner, by the way, me and my ex tuko na hiki kitu yenye tumekuwa tukifanya, but it's purely business, and if you want to know more, I can gladly explain. Yeah. Nena, ikuwe ni ile like iko mutually known that this person talks to this one on this circumstance. But now you find that watu wajuangi kuweka limitations. People don't know how to limit the talks. Na mimi naona if you get to a point where you're talking to your ex and you're dating and umefika point now imetoka kwa situation ya formal discussions. Toka kwa your relationship yenye uko. Because there's a high possibility that both of you are going to go back to some situations that you cannot explain. See? So I think it's a matter of respect and communication with your current partner. I'm talking to this person with this reason. Lakini kama ni ile ubeshte, nao ni tricky. Mi sioni kwa nini akaya hapo na ex wake wanaongelea kubeshte na raha stuff. But if I'm single, I'm not seeing someone, I can gladly hang out with my ex. Gladly. Ataingia niambia sasa uko fit, can we hang out? Yes, I'm going to hang out. So long as atuendi hapo sijui ku. Najua watu yurudiana. Mimi ina depend na situation yako ya kuhang out na ex wako, you know. But I'm not for the idea that you cannot talk to them. But it's all about venye mliachana juu. Mimi sioni madinisha ya achana na mtu tumepigana tukauana. And not see tunaachana mbele. They kitu haiwork. So I have a question for you. So can you go for an out with him? Yeah. You're telling your current guy. If I'm not dating, If you're dating, no. you can't. No. Okay. What about you? Me let me do. Acha tu niongee ukweli. Mimi ex wangu siwezi rudiana na yeye. Hata siwezi taka. Isi hata kurudiana hang out. Hata ku hang out. I can't. Like I can't. Literally, I can't. Hakuna you like wako mmoja mliachana like amicably, this relationship is not working. Acha tu tuendelee kila mtu na maisha yake. Like you just move on and move on. When you meet someone we can talk. Hi. Wewe hata mnapitana. Mi hata nipate unapigwa. Alifanya nini huyu? Mi huyo let me laugh at myself first because it's tricky. You know, as you have all said, tukianza, it depend. Tukihang out, tuliachana aje.
tulifanya aje ndivyo tu hang out na tunaenda kufanya nini? Kwani alikufanya nini? Like my ex, me, even hata sitaki kumuona. Na hata nikimuona nitasema sijamuona but nimemuona. Unaona? Because for me he gives me no reason even to hang out with him. Hanipei any reason. Hata nikikaa chini I think about vitu zenye zote ashainifanyia, hazinipei any reason yenye tunaweza hang out na yeye. Nah, I can't. Because there is no way you can hang out with a person, you are feeding that person, you know, as in, you feed a man. Wait a minute. You are the dude in the relationship. Yes, and I'm not ashamed of saying that. Were you housing him? See, as I told you guys, that guy was married. Yes. No. So this guy used to pop in like that in my house. Joy, msee amepata umepika. Utamnyima food? Uwezi mnyima food akiwa lai. Ni ngumu for me, siwezi. Kuna wanawake wako na guts, but me venye I've been raised I can't. So mtu ametoka from nowhere, umempea food. Hata ufungiwe nyumba, haiwezi kutoka apata punch. Unafungiwa nyumba, uko na mwanaume, unampea food, ako hapo. Then you tell me I go and hang out with him. That's not a man. To do what? That's Maybe I've been dating boys, not men. Okay. That's not a man. Amekuwa akilala kwako, like anakuja na lala kwako and stuff. Yeah, he hakuja has. na shopping. Shopping ama anakuja kama sinaona like a tree. Hezi hata kuachia pesa ya maybe babe ongeza token. Oh, and Exactly. maziwa and stuff. Like when you wake up in the morning for breakfast, akwambia endea maziwa or stuff. Nothing. No. Amekuomba pesa. Yeah. Like nitumie do. This guy ameniomba pesa nikampea. Ushimwomba akakunyima. Vizuri sana. Yeah, when it comes to me hananga pesa. Unaona watu wenye hawananga pesa? Babe, nataka yeye na hii. Ananiambia sina pesa. So in short you've gained nothing. I've gained nothing. That's why I don't have any reason. reason to go and hang out with him. I understand. Do even I hata naenda hiyo bitterness I understand. inishinde. So it all depends mliachana aje. Sasa hapo nakupeleka hadi salon na pedicure na manicure. Oh, let me tell you my friend. Since the day we met, he has never paid my salon. Alikuwa tu anaona nimeshukwa. Hey na babe, uko mrembo leo. Namwambia asante. Hajai nipeleka nails, hajai nipeleka salon. Hata leave alone kupeleka salon, hata kupea so tatu. Shika hizi, uende ununue braids. At least uende ushukwe. Like that guy I think was okay. And the way I look. Nikae shaggy, uko sawa. Nikuwe smart, uko sawa. Yani, it was just there. Ako Yeah, how tu. Yeah, When you how wanataka tu. kukaa, Imagine. yeye So painful. And tunaweza sema ni mtu alikuwa na kakitu as in anaweza afford kuoffer. Ange afford. Get him. Ange afford. But then let me tell you one thing. Inakuanga hivi. Hakuna mtu anakuanga na pesa. Hata mimi niombe pesa saa hii sina. Yeah. But everything it's all about sacrifice. Let me say he never sacrificed anything for Yeah, me. yeah. He never. Yeah. So every time hana pesa. Even one day I told him, unaona venye unaniambia una pesa, hutaipata pesa. They Cause what you talk, confess. yeah, what Yeah. you confess, that is what you are. What you get. If you pray for poverty, that is what you get. Me even I didn't want, because alikuwa najua msemeka for 3 years ni mtu anakujua. Me even I didn't want too much. Just show me that you can sacrifice that small thing. That is what I appreciate. Inatuua hata hapa ni 3 years. Ati what are you doing? Hey, all those years unafanya nini? Wait, what made you stay? Okay, like let me say, you know that for those 2 years it was not that much serious. Yeah. But for this 1 year, it was hiyo ndo sasa nilikuja kumjua vizuri. The kind of a guy he is, unaona? Yeah. That is the time I realized that, hey, yes, you're not in the right place. So these 2 years nilikuwa tu anakuja kwako, you go out.
Nothing much. Yeah, nothing Okay, much. now- But even hata kama for those 2 years nilikuwa nashangaa. Si hata mwanaume anadanganyilianga kuku. As in mtu, sorry. Ni kama kuku. Si ukitaka ingie unaitupia tu Okay, that's- maragwa hivi. I was to ask, for those 2-3 years, nilikuwa mnaenda out. Nani alikuwa na cater for bills? Okay. Baby girl. Siniambie ni wewe. Okay, si mimi hapo sitasema ni mimi, but not all times. Kuna time tulikuwa tunaenda analipa. Time nyingine tunaenda naona huyu mtu venye ameenda, as in hata mtu akikupeleka place anakuambia usiode kitu expensive. What? Yeah, nakwambia hivyo. Usiode kitu expensive ama ukioda utalipa. Namwambia si ni sawa, si ni mimi nimekula. Like mimi hata nilikuwa nimefika point na muonyesha All the time kuna So, kitu. yeah. Just So in case. alikuwa anampeleka place. Posh Anaweza, hotels. Was it taking Yeah. to posh hotels and then take you to casual, other that's certain things? just casual hotels. Hizi tu za kawaida. Sasa hiyo ndio zinakuingisha box hiyo casual. That guy was a stingy man. Very, even not stingy. Ulikuwa Stingy unafanya ama nini? stingy? Let me say I was stupid in love. Acha ni survive. Okay. I was stupidly Mimi- in love with that guy. Let me say. So every time, yes, na feel vibaya na feel uncomfortable. But hiyo love yenye nilikuwa nayo inafanya na jiconsole. Ata change wapi? Hey ladies, don't console yourself there. Mtu kama akusaidii, chana na yeye. I don't know if I would survive that way, but I'd say for me, mimi sijui kuomba wanaume pesa, especially if tuna date. Yeah. Ili nifike point asking for money from you, lazima nilikuwa nimejicompose hiyo siku, yani nikuja kumwambia nataka hii. Me for a fact, even if I have a guy I'm dating you, mimi nitasuka nywele yangu whether unipe pesa ama utanipea. I will buy my own things. I will take myself out. Yeah. If you feel you can give me, because I've been with those people who they'll just take you out even without asking. So for me, I'll just make my own hair without you. Ukiona unataka kunipea pesa nipe. Harry, I go borrow my guy friends. You see the guy friends. Yeah. Utakiti uone with you dem yangu anatengenezanga nywele anatoanga pesa wapi? Do you know you're supposed to ask yourself that? Yeah. Kuna mimi nilionanga inasema, ukiona msichana wako anarembeka kila siku na sio unapeananga do, jiulize maswali. Exactly. You see? And because if you know she's not working, anatoanga pesa wapi? But I would say it's every month. I won't call it a job, but it's every month's pride to see their woman shine and Yeah. glow. I'm not asking you to pay my rent. Mimi hata sasa kwanza unilipia rent ili usikujange kwangu kuniambia kunipeanga rules za nyumba yangu. Mimi I'm going to pay my own rent. But maybe saa zenye maybe pesa zangu maybe zimeisha, or maybe nimekuwa na hit mahali ya do, I can come and tell you babe, nimepitia haka kanini, unaweza nisaidia kutopa up rent. And then maybe I'm going to That's where afterwards, you see. But I cannot be with a guy here for 3 years. Hadi nikimwambia nataka pesa, hakuna siku nipea do. What's your purpose in my life? That's I'm why not I asking to say- be my husband, but at least show effort. That's why I say every lady jaribu kutafuta ka hustle kadogo. Yeah. Hustle tu kadogo. Uza sweetie, uza kitu something small. Yeah. Have something. Ukipata 20 per day in a month's time, I bet you can 150. Hiyo ni ya kusave. Una save 150, una get something for your kids if you have kids, or for yourself. Unajipaka tu nails kidogo, unajionyesha tu kwa mrembo. Usionyeshe hao machali ati unanga pesa every time. But it's true. Ukiwaonyesha It's true. hauna do, watakubeba venye wanataka. Anataka. And I had a friend who had done this. Alikuwa na date dem mwenye hana job. So dem alikuwa babe nipatie hii, nitumie hii. Anaacha do hapo kwa meza, anaenda hivyo. Oliachana ile story ya huyu dem alienda out na pesa yenye alikuwa ameacha. Na alienda akamit na chali mwingine.
Huyu Chalisa hii for now ana regret kwa nini alidate dem mwenye ananga anything. So that's why we say ladies jaribini kidogo kidogo. If this lady could not be the way alikuwa brave saizi angekuwa amekufa depression. Ama hata wazazi wake wako something else, they are saying no my kid went the way 2 years nini. Unasikia tu stories. So let's try. Stop expecting men to do things for you. Yes. Good. Stop expecting. Because ukiacha kudate utafanya. If that man wakes up one day and decides that you know what, me by the way na yeye hakuna mali tunaenda, what do you do? Where do you start? Exactly. Kwanga tu na kitu unajua bedhe inaweza pata pesa hapa. Like you can survive on your own in terms of money matters. I don't see why you should bother my son who's not working over money for pedicure. You see? That's what I mean, nikipata my own son na kwa college. I don't expect you as a woman, you see he's a guy unamexploit. Exactly. You're just exploiting to do things he cannot do. Pia yako shule. If he's working ni sawa, ni sumbua nini. But my son who's in college trying to survive, nimemtumia 1,000 shillings I spend a whole week. Alafu nataka kupelekwa pedicure every 2 weeks. Where do you expect that guy to get money from? You see, at times as a woman, kwanga na kakitu. Understand? There's a time I said, in one of the shows that we had, I said, I don't see why I don't entertain women doing things for men, especially monetary stuff. But I don't see a reason why, especially on special days, especially tuseme kama it's your man's birthday. Mbaye kakitu. Si lazima ubaye kitu kubwa. Nataka kama utaki kumbaia kitu, muamshe tu, just mpeleke tu apata kama ni kunywa chai. I believe he's going to appreciate because kuna effort. There is effort. I can see that you're trying. But isikuwe ni mazoea. It's me, I know men are made to feel on top. See that you come and cover his presence. That's why he's a man to do things. Not wewe sasa kujumuisha nisa lipa rent, nisa lipa bills, nisa fanya hivi. Ni kazi yake. Men hate to feel inferior. They hate to feel inferior. So you just let him do things. Wacha afanye, hiyo ni kazi yake, but usimwonyeshe ati sasa wewe niwe kupeana. But wewe ukaa 3 years, kazi yako ni kumwaga. I cannot. But me, I'm just saying, for me, mimi si lazima unifanyie. Mimi nitajifanyia. I will do it myself, but it's good to show me that you can take care of me even without me asking. I do not have to come and tell you, I need this, I need this, I need this. By your own, You know I need it even without me asking. You know. You need to know maybe once a month, take me somewhere. You know I make my nails. Niambia hata siku moja babe, mimi niko na katri so. Uko na katu so uongeze. Wewe utengeneze nails. Unataka kutengeneza nywele ni how much ni thou. Mimi niko na ka 600. Unaweza toa ka 400. That's unawezana pole. You know. You make every step at a time. But we ni ngumu. No, relationship, it's not a one-sided thing. It's not. It's two people together to get committed to each other. Yes. Yeah. So it's not my I know my plus every person ndo kukuwe na respect kwa relationship. Lazima kila mtu ajue position yake. You as a man, do you know your position? Me as a woman, do I know my position? Because there is no way I'll pay you rent, then you expect me to keep your ego there. Never. I won't. Because it's a responsibility. That is your responsibility. But then I got a friend. Na hadate ameolewa. Hadi ni yule sasa kuolewa na katolewa mahali hizo and stuff. But bonake hatakingi responsibility anything. Ungekuwa nje sahi. Sasa mtu kama huyo unapea heshima wa nini? You will try as much as you can, but you can't. Because have to satisfy hata uishi kwangu. Unaona? So as a man, you must know your position in that house.
Definitely. Even in the Bible inakuanga man is the head of the family and the wife should submit. But the way you treat me, that is the way itanilid nitakusubmitia aje. Lakini ujue hata wewe unafaa kumuonyesha he's not the only man in the world. Unajua ukimpatia opportunity atakukalia. Yeah. Lakini usigo ahead but bado usijifanye down sana. Don't lower yourself and don't overpower him. Exactly. Don't overpower You be at the level yenye mnaweza accommodate each other at any situation. Yeah. That's the best thing. But okay, this is what I know for men. Women reciprocate. That is who we are. You give me something, I double. Good. You love me properly, I'm saying kumwagia mapenzi. You treat me nicely, I'm going to make it triple. That is how we are created. Yeah. Be a devil. Be evil. I'll be double the devil. Yeah. Bebe wanawake Wanakuanga hivyo. Nibebe hivyo venye unataka kunibeba na mimi nitakubeba hivyo hivyo. That is who we are. That is why you see women, if you're not responsible enough for me, hata mimi energy naisha. Whether that is how we are wired. If you don't give me energy and I've begged for it, nitaacha sasa mimi na mimi nitaidouble hiyo energy yenye unipe sasa yangu itakuwa lesser na hiyo yako. So it all depends with how you treat a woman. Yeah. And I think I've seen it I've heard stories of people who say, my friend, okay, my partner is trying to make me to be like my ex. Like, you started dating, but unataka kufanya uchende kwe kama ex wako. Because maybe your ex, kuna ex wako alikuwa anafanya zenye zina You modify him. You want to modify your partner to be like your ex. Na iwezekana. Okay, mimi nasemanga kwa every person mwenye mliachana, there is always a good side of that person and a bad side. So hiyo good side of your ex, you're trying to make your current partner to be like it. Why is it that it's real? Okay, I understand why, but why do you think it happens? Because most of the times as ladies tukiona kuna kitu kuni unajua kuna a giving guy, a stingy guy, and someone who anafinyanga akiwa anatoa lakini anafinya lakini kuna bado anatoa lakini anafinya akona venye anafinya hizo vitu. So maybe your past guy alikuanga anakuchopia money, chopping. So Sasa the other guy mwenye unapenda na kuonyesha love, you want even him to chop na haizi. So hatuwezi modify that your current guy to your past. Yeah. So let's try, for me I can say, let's try to live. Kwa sababu ulipenda huyu venye yako kutoka start, kama kukuonyesha pesa kaini hivyo. But jaribu. Unaweza acha hapana. Ukikosa kurusha kitu hata mimi nitaenda. Madem, unasemanga sisi tunapenda pesa sana lakini nikifunga macho tu. I don't mind you making me feel nice once in a while. No, there is something men should understand. Wacheni kushinda wakisema ati wanawake tunapenda pesa, sijui nini. Joy, the house unaishi ni pesa. Kenye unakula ni pesa. Kenye unavaa ni pesa. Kenye watoto wanasoma ni pesa. Then unapenda pesa aje na kila kitu ni pesa? You should understand kila kitu ni pesa. Hata kama so ukioana, have something that can sustain your family. Me, there is no way at my single level I can feed myself. Now I can do everything by myself. Then I come to your house, I start nianze kulala njaa. How? Sasa these days they say it doesn't add up. These days they say uko na how much, ekelea hapo kwa meza. Mimi niko na ngapi, ekelea hapo. Ujue yako lazima utafinya. Utafinya. Si nini so kwa sababu wanaona you are not truthful, that's why they tend to be the way they are these days. Yeah.
and wakikuwa the way they are, we end up suffering us and your kids. So watoto wanakuwa watoto ni mama, wakikuwa wakubwa ni wababa. Me, I know guys, as a woman, ukiwafanyia vitu, uwafanyie sana watazoea. So ataanza kukuachia hizo responsibilities na ni zake. So I always say minimize what you do. Exactly. Minimize. Juu utafanyia leo, fanye kesho. Akuachie hiyo sector. That's why for me, na hata yuko na pesa tena by hata why me, that's why we hata don't believe wana pesa. in 50-50 how? With Not unless hata mimi niko na rule, nikikwambia leo uendi job au utaenda job, tukue 50-50. the only time Haiwezi kwa relationship haiwezi kuwa 50-50. The The only man time- must be up. Ikiko 50-50 hiyo Yes, respect ndio kwa kazi hiyo. yake, that's Yeah, your it was relationship can never be 50-50. that's your work as a man to take It care of can us. never, yeah. To take care of us. The only time I can chomoa my pesa and nilipia my kids school fees ni labda akikuwa bedridden ama ame ama ako ndani, unaona? Ama kuna habari imeandikwa kutoka kazi, mtu kazi hana Kama hana. na niko kwa nyumba na natafuta. Oh, I can see the effort of him Yeah. kutafuta. Okay. Lakini si anakanga kwa nyumba the whole day. Ana chill nilipange. But bedo kama na gari pata accident to paralyze, you're healing. Sawa, I'll get my money and pay school fees and rent from the house. I will take care of the house. Situations za emergency. Una get? Basi eti unaniachia responsibility zako kama ndio umefanya. Hatuwezi ishi hivyo. But I'm so sorry for what you went through. It's traumatic. It's traumatic. But I had another question. Is it okay to talk about your ex with your partner? Yani mnakanga tu mnaanza kuongelelea ex wako. It depends. Before tuongelelea ex, tulikuwa tunaongelelea nini hapo? Do you know stories bring up themselves, unaona? So unaweza ongea kitu i bring up story ya ex wako na maybe partner wako akuwe interested to know. But ukiona amechange mood, you just leave it at that. Okay. So it depend what were we talking before it leads to this. Unaweza kwambia kikitu kumbuke na bende hata mimi ex wangu, so akuulize alikufanyia nini. So unaona sasa mtaanza ka topic kingine hapo. So it depend mlikuwa mnaongelelea nini ndio ili. But then uwezi enda tu pap ex wangu alifanya pana. It depend mko kama relax, you talking stories. Yeah, it depends with the stories. For me it's a no, and a no. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunarudia vitu zenye ziko kitambo tunaweka mbele in our life kuendea. Hatuwezi fanya vitu hivyo. Kama umeshindwa na kuongelea kuhusu another thing, wacha hiyo story ifikishe hapo. Stories ifike hapo, twende tukafanye kazi. Tusonge tukisonga. Yeah. I think for me, I would say a big no and a slight yes. This is my perspective of a no. I think for me, when tukianza kudate, initial stage ya kudate, you come and tell me what you feel you need to tell me about your ex. Nijue kwa nini ulitoka, what you expected and stuff, na mimi nikwambie mine. As in story ya ex tuache your points. Tunaongelelea leo ishe. My slight yes, I'm trying to concur with her. Tunaweza kuwa tu tunaongelelea kitu, alafu kutokea tu ka episode kanaweza ex anaongelelewa as a by the way. Unaona? Ile ya like aka by the way, but it wasn't a topic that we're supposed to talk about. Nika story tu kamejitokeza, but we should not dwell in the story. Yeah. You see? But I think for people mkianza kudate, it's always good to talk about your past ex. That day. Hiyo siku tukianza kudate tujuane nini umefanya nini, kwa nini mliachana, why the relationship ended and stuff. But sikuwa is like a basic thing we are talking about your ex. Unaweza kuwa unatupa mtu by the fact that you always talk about that person. Yeah, that's true. You know, it's not right. Yeah. I don't think it's right. Yeah. So anything else that you can add? Naona leo kitu katia short there. Anything I can add? Yeah. Advice or something. Advice or anything. My advice to women and everyone who is watching is that just be you.
just be you in your relationship. Be you. Give the best out of you, as in give it your best. And if your best is not enough, kindly don't force the other partner to accept you. As in, kama unajua kama unaona partner wako anaona you're not giving your best, achana na yeye. Because the moment utaiforce, it won't work, it won't add up. So don't force issues. Be you and don't force issues. Mtu akikuapproach, be you. If ataenda na you yako, it's okay. If hata kupenda venye uko, achana na yeye. He's not the only man who can love you. Yeah, that's it. Okay. And don't ever feed a man. Thank you. For me, I would say, as ladies, let's try kupata riziki, something that you can do. Ataka ni kitu kidogo, as they were saying, ataka ni sweetie ya bob. Just do that, so that huyu mjamaa asione ati unamdepend on sana. And in every relationship, kanza kaeni chini, na you have things and analyze things that you will do in that relationship. Isikwe just a relationship of wasting time, because time is money. Utakuwa unafanya vitu zenye hamtakuwa mnasaidiana in the future. Kama if you can plan things, by the end of it all, at a relationship ikiisha, tukwe tumefanya ka something, that's it. It will be fine between us. And for dating, that's what I can say. And relationships and about exes, tuwatupe. For me, I would say talking to your ex is not a bad thing, depending on what you're talking about. But I feel in terms of emotions and whatever you do feel for each other, and respect your partner's boundaries. Wacha kuweka stories za wako in front, as in zikuwe like a priority when you're dating someone. But when you're not dating, whatever you want to do with your ex doesn't bother us. But when you're dating, respect the institution, respect that this person is with you. When you're dating, kuwa na stand, kuwa na goals, kuwa na vitu zenye, as in kuwa na priorities with your person. Unachini tu kudate ile nitawa kiududo. You're just dating, you have no purpose. No foundation. You have no foundation, you have no anything. As in, date with purpose, date with reason. Yeah. I don't have much to say. I guess Trusha internalize a lot. So we come to the end of our show. So till next time, stay tuned, subscribe, comment, share. And like our content. Yeah. See you next time. We'll be having more on the show. We'll be talking about more. But just let's educate each other. Let's learn from each other. Let's share our experiences. That's the only way to learn. Yeah. Until next time is a Goodbye. Bye.